schöner Moment, glaube ich, für Garmisch-Partenkirchen, dass wir NHL-Flair nach so vielen Jahren nach Garmisch-Partenkirchen bekommen. Ganz kurz nur zum Ablauf, wie ich mir das vorstelle, wie wir das machen könnten. Wir werden die Pressekonferenz, ich werde die hier vorne moderieren, werde einige Fragen an unsere zwei neuen Spieler stellen, an die Verantwortlichen und danach die Möglichkeit euch geben, offene Fragen an die jeweiligen Personen zu richten und das Ganze dann hinterher wieder jeder noch seinen eigenen Satz haben, ins Mikrofon oder für die Zeitung noch eine Viertelstunde Zeit, bevor dann die Spieler zum Training kommen. Ich mache das Ganze in Englisch. Ich glaube, es ist nicht notwendig, dass ich das für euch übersetze, denn ich sehe lauter gute Journalisten hier und gute Journalisten haben als Grundhandwerk sicher auch die englische Sprache drauf und mit unseren deutschen Verantwortlichen werde ich Deutsch sprechen. I'd like to welcome the two players who arrived today early in the morning. I heard Rick about 7 o'clock, Matt about 1 o'clock. You tested the bed so far in the hotel? How are they? Pardon me? The bed? You tested it? Nice. You woke me up just 10 minutes ago. Okay. Rick, you arrived with your wife? Yeah, my wife's Cassandra, yeah. She's in the back right there. Oh, okay. And it's very important that the wife likes the place you are. Happy wife, happy life. I'd like to introduce briefly the two players. Everybody knows them, just in case of. I'll start with Matt, 25 years old, and already 238 games in the NHL. Scored 44 times, 45 assists, and he plays for the St. Louis Blues. And I'm sure you know, they've got the same jerseys as the Riessersee, dark blue, white, except the yellow stripe. Well, that's the main reason to come here to Garmisch-Partenkirchen. I searched out the blue jersey. And Rick DiPietro, he's a living goaltender legend, 31 years old. It was the year 2000, and he happened the first time in the NHL that he was drafted as a #1. Never happened before. 6 years later, he signed a contract for 15 years, so till 2021. I mean, could be a bad future for him while the others are playing on the golf course. You still have to work hard, huh? Till the age of 41. I'm looking for an extension right now. Not ready to hang it up. Well, why such a long time? I wanted to make a commitment to the organization, the owner and the GM. When we sat down, we discussed the possibility of doing a long-term deal, and I said since the day I got drafted, it was my goal to win a Stanley Cup in Long Island, and my family loved being there, I loved being there, so it made perfect sense to stay as long as possible. Okay, long working. Okay, I don't want to be unpolite, but we'd like to explain first how were the days before, what happened to the moment that we can welcome you here. So I'll try to work it out with Ralf and Axel, and then I'll come back to you. Is that okay for you? Also schauen wir mal, wie es überhaupt zu dieser ganzen Geschichte gekommen ist. Ich meine, es ist ja nicht alltäglich, dass NHL-Spieler, die ja auch ein bisschen mehr Geld verdienen im Jahr, als so mancher Verein, glaube ich, Budget hat, dass die dann hier auftauchen und bei uns spielen. Die ersten, die es vorgemacht haben, wissen wir, war Krimitschau. Ralf, war das jetzt für dich so ein Moment, dass du gedacht hast, was Krimitschau kann, können wir auch? Erst überhaupt nicht. Also wurde ja auch schon von der örtlichen Presse darauf angesprochen, wo das damals mit Krimitschau war, ob das für uns in Frage kommt, und ich habe gesagt, das können wir gar nicht stemmen, und das kommt für uns überhaupt nicht in Frage, weil es für mich auch sehr, sehr weit weg war, dass überhaupt irgendwo eine Chance besteht.
Aber ich glaube, in Grimmitschau war dann doch irgendwo der Moment da, wo die ersten Kontakte stattfanden und die fanden, glaube ich, und da sieht man, dass jetzt zwar das zusammen gestemmt hat oder entschieden hat, glaube ich, der erste Kontakt hat der Axel dann hergestellt oder wurde hergestellt über dich. Ja, das war mit dem Rick DiPietro. Also wir haben in Grimmitschau Dienstag vor Woche eben in Grimmitschau gespielt und auf einmal haben wir einen Anruf von einem Spielervermittler bekommen, ob wir Interesse hätten an einem Torhüter, an Rick DiPietro. Und dann war, ja, da war so eine schlechte Verbindung in Grimmitschau, haben sie auf den nächsten Tag verschoben und er hat gesagt, ja, der würde gerne in Deutschland spielen und ob wir Interesse haben. Und dann, ja, auf der Heimfahrt haben wir schon über den diskutiert, auf der Rückfahrt. Ja, und dann so hat sich das einfach entwickelt. Und dann haben wir es halt irgendwie dann realisiert. Jetzt fragt man sich natürlich, solche Stars mit solchen Performance, warum kommen die in die zweite Liga und warum gehen die nicht in die DL? Ja, ich glaube, dass das Problem ist in der DL. In der DL gibt es nur so und so viele Ausländerlizenzen, bin mir jetzt nicht sicher, ob 9 oder 11, 9 glaube ich. Und wenn die natürlich eine Ausländerlizenz an einen ausländischen Spieler für ein paar Wochen hergeben, dann ist die weg für die ganze Saison. Und ich glaube, dass für Mannheim zum Beispiel nur interessant war, deutsche NHL-Spieler zu holen, weil die eben diese Lizenzen nicht belegen. Und in Berlin ist es, glaube ich, auch eine Ausnahme, weil die von Haus aus mit wesentlich weniger Ausländern spielen. Deswegen glaube ich, ist die Tür für uns eben da, weil das Ausländerkontingent ist egal bei uns. Fakt ist nur, dass 5 spielen dürfen, aber es können rein theoretisch auch 10 im Kader stehen. Okay. Ich weiß, über Geld wird nicht gerne gesprochen, aber trotzdem stellt sich natürlich jeder die Frage, ganz umsonst werden sie anerkennen sein, das Jahresgehalt werden sie nicht bekommen, das ist auch klar, weil ich glaube, allein vom Netz des Jahresgehalt, da würde dein Budget gar nicht ausreichen und mit einem Spieler das wäre die ganze Saison. Wie ist es trotzdem machbar, dass man solche Leute hierher bekommt, dass es trotzdem irgendwie finanziert wird? Man bietet sowas, es ist ja eine Idee entstanden. Als uns das erste Mal überhaupt ein Spieler angeboten worden ist, von einem Vermittler, da wurde ja Summe genannt und dann habe ich gedacht, so unrealistisch ist das gar nicht. Und habe mich ans Telefon gesetzt und habe einfach mal versucht, den einen oder anderen zu bewegen, ob er für diese Aktion, die ja einmalig ist für den SCR, bereit ist, da uns ein bisschen zu unterstützen. Und diese Unterstützung habe ich außerhalb vom Etat bekommen. Und ich lege auch großen Wert darauf, dass man das weiß, dass das wirklich außerhalb von unserem Etat ist. Und dann gibt es halt auch welche, die, ich sage es jetzt mal so, mit Sachleistungen helfen, wie jetzt zum Beispiel hier das Riessersee Hotel, wo die Jungs übernachten können, wie BMW, Wittmann und Winterholler, die uns natürlich 2 tolle BMWs zur Verfügung stellen. Das sind alles auch so Kleinigkeiten, die wichtig sind. Und wichtig sind dann auch solche Menschen wie Steve Bartlett, der uns den Matt D'Agostini vermittelt hat, der sicherlich seinen Teil auch dazu beigetragen hat, weil er ein Freund vom SC Riessersee ist. Und einfach auch das Entgegenkommen der Spieler. Die Spieler kommen hier nicht her wegen dem Geld, sondern die Spieler kommen hierher, um Eishockey zu spielen. Und das ist entscheidend. Axel, jetzt kann man eigentlich sagen, nach den Spielen, die wir jetzt gesehen haben, so richtig eingeschlagen hat keiner dieser Kontingentspieler. Wäre es dir von der sportlichen Seite nicht vielleicht lieber gewesen, du hast jetzt 2 Superstars, aber du weißt, die bleiben auch nur noch nicht. Hätte man dieses Geld nicht vielleicht in andere, neue, bessere Kontingentspiele investiert? Ja, gut, jetzt, ich glaube, man soll unseren Kontingentspielern auch Zeit geben. Es sind jetzt auch viele unerfahrene Kontingentspieler, man soll auch denen Zeit geben. Man darf die jetzt auch nicht verdammen. Natürlich war es die Leistung von den Einzelnen schwankend, aber trotzdem, es ist ja wirklich eine einmalige Möglichkeit, jetzt solche Spieler in ein Team zu bringen. Also ich freue mich auch darauf, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist ja wirklich was Außergewöhnliches und das geht mir genauso wie letztendlich auch den Spielern. Sie spielen mit den NHL-Spielern zusammen und ich glaube, man soll einfach diese Chance einfach mal nutzen. Jetzt hast du natürlich einen wahnsinns tollen Torhüter gekriegt.
Torhüter ist ja immer noch außerhalb der Mannschaft, der kann mit Sicherheit helfen. Wie hat der Markus Keller, der ja deine Nummer 1 ist und dann wieder sein muss, wie hat der das jetzt aufgenommen? Er hat die Nummer 1, ich bin ja auch total von ihm überzeugt. Nur, das ist ja auch ein junger Bursche, der kommt aus der Oberliga, der hat eine Vorbereitung gehabt, jetzt hat er auch gute Spiele gemacht, bloß er hat auch ein paar unglückliche Aktionen auch gehabt. Ich glaube, dass er auch von dieser Aktion total profitieren wird, da bin ich total überzeugt. Ich glaube, dass er stärker denn je aus dem Ganzen rausgehen wird. Also ich glaube, dass sich die beiden sehr gut verstehen werden und auch ergänzen werden und dass er auch die Erfahrung, die dann der Rick auch weitervermittelt, dass er auch das für seine Zukunft auch nutzen kann. Matt ist ja nur einer von 18 Spielern. Wie kann ein Spieler der Mannschaft helfen? Das ist eine berechtigte Frage, das ist auch klar. Also, wie kann einer nicht helfen? Aber ich denke schon mal, seine Anwesenheit, oder jetzt beide natürlich in der Kabine, aber auch jetzt, jetzt speziell in seinem Fall, die Spieler können auch von so einem Spieler, von seiner Arbeitseinstellung, von seinem Tempo, ich habe also von Videos ja auch gesehen, wie der schießt, man sieht es dann einmal tagtäglich und das, ich glaube, dass die Mannschaft auch profitiert, also von der einzelnen Klasse eines Spielers. Ralf, wann ist denn dann endgültig der Transfer? Matt war ja schon früher klar, aber Rick war ja noch offen. Wann ist es endgültig jetzt entschieden worden, dass es so ist, wie es jetzt ist? Ich war mir erst sicher, als er heute früh bei mir im Auto gesessen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben am Freitag grünes Licht gegeben, dass wir gern wollen, dass er kommt. Dann müssten halt auch noch viele Details zwischen Vermittler, ihm und mir geklärt werden und das hat sich dann über das Wochenende hinweg. Dann haben wir das erste Mal persönlich mit ihm gesprochen, wo wir von Weißwasser heimgefahren sind. Aber die Verbindung im Osten ist ja nicht immer die beste, da haben wir gerade öfters telefoniert miteinander. Und da war es dann eigentlich, ja, sicher würde ich sagen, war es jetzt dann am Montag auf Dienstag. Bin ich dann in der Früh um 5 aufgestanden, habe meine E-Mails abgerufen und da war dann um 4:10 Uhr von ihm eine E-Mail da und da waren wir dann eigentlich sicher, das klappt. Ich glaube, Dienstagabend ist dann die Mannschaft informiert worden, dass beide kommen. Wie hat die Mannschaft das aufgenommen? Enthusiastisch, haben sie sich gefreut oder so? Jetzt müssen zwei auf die Tribüne. Weil die müssen ja, sowohl als auch. Also man sieht, die waren auch irgendwo überrascht. Das ist ja, glaube ich, so zwei neue Spieler präsentiert und sind zwei NHL-Spieler, das ist ja nicht normal. Also das ist ja auch ganz klar, dass die jetzt überrascht waren natürlich. Klar, wenn sie der eine oder andere auch Gedanken gemacht haben, ja, das kann jetzt natürlich mich auch treffen, dass ich mir auf der Bühne sitze. Das ist ja klar, jetzt habe ich 7 Ausländer, ich muss ja dann irgendwo auch Entscheidungen treffen. Es ist ja klar, dass das auch in Gedanken ist, aber ich denke trotzdem, dass auch eine Vorfreude war. Also es ist ja doch jetzt eine ganz neue Situation und ich glaube auch, dass sich nicht bloß der Trainer, sondern auch die Spieler auf diese Situation freuen. Rick, you have been here in Turin during the World Championship. Was it the first and the last time that you've been in Europe? No, I played in Germany and a couple times. I think I'm not sure if it was a World Championship or for the U.S. team on an under-18 team or something like that. I played in, I believe it was, it might have been Hanover, and then turned for the Olympics. I played in Austria and Innsbruck for the World Championships. So I've been on here quite a bit, but you will visit Hanover very soon. I heard. And for you, Matt, first touch with Europe? First time playing on the Olympic ice surface, so I'll keep my shifts pretty short early on, Coach. No, I closed the door. I can promise you one thing, tomorrow the sun will come out, you will see nice blue sky, high mountains, beautiful lakes, but you will miss an airport. So that means there's just a bus station. Are you ready for 8 hours bus rides? Yeah. Matt? Well, I'm ready for it, yeah. Are you ready Back for to my that? roots. I heard that the first question was, we're going to Hanover, are we flying? Meet you in Hanover. So, Rick, I heard 2 years ago you had a bad injury, was it right? The last couple of years have been tough. I've had a couple different injuries. Different. Well, same injury, but it had reoccurring. So it happened a couple times. Just been
a lot of bad luck at one time, but I feel great now, and that was one of the reasons I really felt like I wanted to come over and come to Guymon, just to get really, play some games and get a chance to get some work with a great coaching staff before the NHL season finally resumes. Mm-hmm. You saw the ice stadium today, I heard? It's beautiful, yeah. I got What's to the go today. impression? I'm extremely excited. Looking forward to it. He's been a great tour guide. He showed us around, signed some paperwork, met some of the guys today this morning. Ready to go, and looking forward to getting on the ice tonight. Matt, for you, what's your reason to come over here? Well, I didn't want to sit at home and play the waiting game anymore. I was ready to play some hockey, and like you were saying earlier, with my agent Steve Bartlett has a history with here at our mission. He knew it'd be a good fit for me, and like Rick said, I'm just excited to get going as well. How can we imagine the situation right now in the NHL? Are you just training with friends? Are you allowed to work with a coach, or how is it? No, it's we were just actually talking about this earlier. It's mostly depending on the city you were in. He was in St. Louis, I was in New York. Early on, we had probably 20 guys that had come in for training, expecting to be in training camp, and we were skating on our own. But we're not allowed to speak with anyone from the team or the coaches, so we're doing practices and training on our own. And slowly guys started to go to AHL training camp or go back to Europe and to different places. So it was a good opportunity for us, rather than sitting and not getting great coaching and great skates, to take this opportunity to be in a beautiful place with great people, and at the end of the day win some hockey games. Any ideas how long this situation will stay? I'm always optimistic about the situation. I was through the last lockout that lasted a full season. In my personal opinion, it doesn't feel like that's going to necessarily be the case this time, but the players are united, and it's going to be as long as the owners want to make it. We'll see what happens, but for the time being, it's the longer the better at this point. Get to be in this beautiful place, do some sightseeing, and at the end of the day, win a lot of hockey games, right? That's what it comes to. So Matt, how did you leave your home place? What did you say to your friends? We'll see you in 4 weeks or next year? I'll see you next year, yeah. I was in St. Louis for the year, like Rick said. We were just skating with the guys, and more started to filter out and go back home and started doing their own thing. So I went back to my hometown in Canada for a week, and that's when me and Steve kind of finalized the deal to come here. So I was excited. I wanted to play somewhere for the last couple of weeks, and I kept on nagging him to get something going, and like I said, he told me to have a great time here. So what other kinds of sports do you like, Rick? I love every kind of sport. I could watch any kind of sport, but as far as playing, I always grew up playing baseball. As you guys call it, football, American soccer. I love watching the NFL on Sundays. That's like my Sunday. But I'll do anything. I'm looking forward to. I'm not going to ski, but I guess I'm going to watch people ski. But I'm pretty much. But it's true that you know FC Bayern, the soccer team, FC Bayern. Is that a club you know? I've actually, more and more. My brother actually is engaged to a girl from Portugal, and she is a diehard soccer fan. So she has a Ronaldo jersey on, obviously for the World Cup and everything else. So she started getting me into it more and more. And actually, when I was in Vail, Colorado for hip surgery, got a chance to meet a bunch of soccer players from Spain, and they're great guys. So I kind of took more of an interest. It's tough in the States. The MLS isn't really compared to the Premier League here, but it's exciting. Ralph promised me he would take me to a game in Munich, but he says he gets tickets, but we'll see. I don't know. If he promises. Let's see how it works. And Matt, you like other kinds? I'm the same way. I'm a sports nut. I'll watch and play just about anything. I play a lot of golf in the summertime, and I like my soccer as well. I tend to watch during the World Cup time,
I know you guys don't like us Italians coming in here talking about World Cup time, but yeah, I'm the same way. I play and watch all kinds of sports. Do you like skiing? Yeah, I like skiing. I've been skiing once in the past 10 years maybe, but I don't know, the mountains are pretty high up there. I don't know if I can. But you know you arrived in a very famous ski resort. That's what I heard, so I'm excited to get up to the top of the hill at least. And they were saying that this Gauch almost got the Olympics and the one Not that they the World Championship was here. But they were in the running for South Korea, right? For the Yeah, that's unbelievable. they missed it. Yeah, and you know Lindsey Vonn. Yeah, Yeah. you too. The Very famous. US Yeah, skier. yeah. Okay. Yeah, the reason money can be the reason to come here. So you brought money with you to play here. I'm actually paying them money. I'm actually paying them money to let me play here. It actually cost them more than I'm making. No, money wasn't an issue. I know we spoke with sort of money wasn't an issue at all. This was strictly for experience. You know, like I said, my wife loves Europe. It gives us an opportunity to see this beautiful place, and at the end of the day, to make new friends and play the sport we love. So at the end of the day, I mean, That's also the reason that you're looking for rooms, not staying in a hotel, because you want to. oh, she wants me to cook for her. That's why. Okay, good cook. She's spoiled. I asked Axel before, Matt. Well, Rick is a goaltender. It's a special position, but you are one of 18 field players. How do you think that you as a single person, as a single player, can help the team? Well, I'll go out there and play my game and try to read off, what their guys already have going on. I mean, I'm not just going to try to come in and do anything special. Just play my game and like I said, just help the guys along and try to plays out there. Just have fun. Okay, sounds good. Yeah. Score a lot of goals. That's it. Okay, bisschen haben wir sie jetzt vorgestellt. Fragen bitte von den Kollegen. Questions? Also eine sieht man schon, sehr sympathische, keine NHL-Stars, sondern sympathische Menschen. Yeah. Did you know each other before? Or the first time you met each other? You two? Yeah, we met at the PA meetings in New York about a month back. We get an opportunity with the NHL PA, our union, to have meetings during the summers and stuff like that. So it's a good opportunity to get to meet all the guys that you don't get to, especially because he plays in St. Louis. We don't get an opportunity really to see them that much. But we'll get to know each other pretty well now. Noch irgendwelche Fragen? Braucht noch irgendjemand was fürs Mikrofon? Okay. Okay. Thank you very much. Just some questions we want to have for the radio or for the TV. Okay. Is that possible? Another 10 minutes? Sure. And then we're ready for the training? Absolutely. Okay, thank you very much. Very nice, guys.